Quick question. Would you trust someone to shave your hair with an axe? There's a barber shop that does that. And Quach, since you're the one who goes to a kinyozi here, would you? Thank you, and a good question. Would you trust someone to shave you with another thing apart of machine? Yes, I can trust, because even if that someone use an experience, that is called the creativity. Now who I am, I trust them, I trust him, because I know what you are doing with the experience. It is what you are doing there so much better. Thank you for watching this video. This is Julius the Axeman. Make sure to subscribe, make sure to watch a video for the Julius the Axeman, because I have more video for the shaving with axe, shaving with the grinder, shaving all the thing you are never seen for shaving haircut. Thank you. This now is the man in China shaving people with the grinder. Man in China ananyoa vizuri sana akitumia grinder. Kenya mlitoa shoka hapa mkaanza kucomplain, lakini sasa mmeona hiyo ya China. Now there is another American man ana shave watu. You cannot imagine this. Sasa hii nikiwaletea huku Kenya, sijui mtasema aje. I am sure sijui mtasema aje. Kama ni Julius the Axeman alileta tu shoka hapa, mkaanza kusema sijui akifanya nini. No. Big creativity. Trust someone with creativity. Kuna creativity, you can go far na you can do a good job. Then there is another one here. Hii ni kama ile ya the Axeman, but he is something very different, because hii ya Axeman si ya kugongwa. This one kama hii bado inatumia effort ya nyundo, yani akugongwa. Si kama ile ya Axeman wanga inatumia effort, yani nguvu yake ya kusukuma. But trust someone with creativity. That is all what I can tell you, because you see ananyoa vizuri kabisa na shi machine. There is a thing, kuna vifaa mingi sana za kunyoa nywele na zinanyoa vizuri sana. Can you see this? This is a big axe. A big axe. Hata more than ya Axeman. But inanyoa vizuri sana. Look beard. Look this one. Inapiga kati vizuri sana. Na the man here is sleeping. Mtu hapa customer is sleeping. Can you see this now? Hii huyu ananyolewa kipara ile original, si ile tunatumia kasumuda sijui ni look. It's a good thing. Look now, this is for Julius the Axeman. This is called Julius Mwangi, is here in Kiambu, Perkan village in Kiambu Road. Huyu naye waga ananyoa watu na shoka. But he must trust someone, because someone with creativity is doing a good job. Kwa hivyo to trust babas, enda kwa baba yako. Babas, yani simaanishi mzazi, namaanisha baba kinyozi. Mwambie kunyoe na kitu yenye hajai kunyoa nayo. Mwambie we need a new thing, yeah? Unataka kifaa kingine, because even you need someone we can trust. Unataka mtu unaweza mtrustia kichwa yako, your beard, akunyoe smart. Kwa hivyo thank you for watching this one. Make sure to subscribe in YouTube ya Julius the Axeman, pale anakuleteanga vifaa za kunyoa nywele zote zenye hazijaionekana na zenye zimeionekana. Kwa hivyo make sure to subscribe, and thank you very much. Thank you. Is why they call him the Axeman. Now